Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề cực kỳ quan trọng, máy lái. Nhưng đây không chỉ là một bài học kỹ thuật thông thường đâu, mà là một lớp học chuyên sâu để chúng ta có thể hiểu được cách tư duy của một chuyên gia thực thụ. Ngay từ đầu, máy trưởng Khôi đã khẳng định một điều rất rõ ràng. Máy lái không phải là một thiết bị bình thường. Nó chính là trái tim cho khả năng điều động của con tàu, và an toàn của tất cả mọi người trên tàu đều phụ thuộc vào nó. Và chính vì tầm quan trọng đó, các sĩ quan kiểm tra của chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC, họ luôn đặc biệt chú ý đến hệ thống máy lái. Họ hiểu rằng chỉ một sai sót nhỏ ở đây thôi cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng lớn. Vậy thì bài học cốt lõi rút ra từ lớp học này là gì? Đó chính là tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, phải thật chính xác. Điều này chính là thứ phân biệt một người thợ kỹ thuật và một chuyên gia. Đây, câu nói này chính là điểm mấu chốt. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cứ hễ có sự cố là lại coi như nhau. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Mỗi một lỗi khác nhau sẽ kích hoạt một cơ chế bảo vệ khác nhau. Nhìn vào cái bảng này là chúng ta thấy rõ ngay sự khác biệt. Thay vì nói một câu chung chung gây hoang mang như là ngừng toàn bộ máy lái, một chuyên gia sẽ nói rất rõ ràng. Đây là nhảy bảo vệ động cơ, hay là cắt bảo vệ bồ khởi động, hoặc đôi khi nó chỉ đơn giản là một báo động mà thôi. Trong những lúc cấp bách, sự chính xác này có thể thay đổi tất cả. Và đây có thể coi là quy tắc vàng mà máy trưởng đã nhấn mạnh. Không có một công thức chung nào áp dụng cho tất cả các con tàu. Mỗi tàu mỗi khác. Chức năng bảo vệ và báo động cụ thể như thế nào còn phụ thuộc vào nhà sản xuất, vào thiết kế điện và cả cách bố trí thiết bị trên chính con tàu đó nữa. Được rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ một cách hệ thống những loại báo động và bảo vệ phổ biến nhất, những thứ mà một kỹ sư bắt buộc phải nắm vững trong lòng bàn tay. Đầu tiên là báo động out of order. Nghe cái tên thôi đã thấy có vấn đề rồi đúng không? Đây là một tín hiệu cực kỳ nhạy cảm. Nó không báo một lỗi vặt vãnh đâu, mà nó đang cảnh báo rằng có thể cả hệ thống lái đã không còn đáng tin cậy. Và điều này thì đe dọa trực tiếp đến an toàn điều động. Tiếp theo là báo động mất nguồn. Cái này thì khỏi phải nói rồi. Đây là một trong những kịch bản tệ nhất. Máy lái mà mất điện thì cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, cái báo động này nó phải hoạt động thật hoàn hảo, phải kêu lên ngay lập tức để cảnh báo. Nhưng mà có một loại mất nguồn còn hiểm hơn, đó là mất nguồn điều khiển. Điều nguy hiểm và oái âm ở đây là gì? Là cái động cơ chính, cái phần cơ bắp có thể vẫn đang chạy ro ro, nhưng cái bộ não điều khiển thì lại tắt ngóm rồi. Và thế là tàu hoàn toàn có thể bị mất lái. Rồi chúng ta đến với bảo vệ ngắn mạch. Một điểm quan trọng cần nhớ ở đây là nó sẽ không tắt toàn bộ hệ thống đâu nhé. Nó chỉ tác động đúng vào cái mạch đang bị lỗi thôi. Mục đích là để khoanh vùng sự cố, bảo vệ động cơ, dây cáp và không để nó lan ra những chỗ khác. Ok, giờ chúng ta nói về một cặp bảo vệ khác, quá tải và mất pha. Cả hai cái này đều có chung một mục tiêu duy nhất thôi, đó là bảo vệ chính cái động cơ. Vì sao ư? Vì một khi bị quá tải hay mất pha, động cơ có thể nóng lên cực nhanh và cháy nếu không được ngắt điện kịp thời. Cuối cùng trong nhóm này, tất nhiên rồi, là các báo động liên quan đến dầu thủy lực, có thể coi là mạch máu của cả hệ thống mà. Ở đây có hai cái chính cần để ý. Mức dầu quá thấp hoặc là nhiệt độ dầu quá cao. Cả hai đều là những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của hệ thống thủy lực đang có vấn đề. Được rồi, nãy giờ là lý thuyết đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Đây là quy trình 6 bước mà máy trưởng đã vạch ra để đảm bảo hệ thống lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nhất, đặc biệt là trước mỗi cuộc kiểm tra. Quy trình này có 6 bước rất rõ ràng. Đầu tiên, xem lại hết giấy tờ hồ sơ. Sau đó, phải xuống tận nơi, kiểm tra tận mắt, rồi tiến hành xác minh
thử các báo động theo đúng quy trình, kiểm tra luôn cả hệ thống lái sự cố, xong xuôi thì phải khôi phục lại trạng thái bình thường và cuối cùng cập nhật hồ sơ. Mỗi bước đều quan trọng như nhau, không thể bỏ sót. Nãy giờ nghe thì có vẻ nhiều chi tiết phải nhớ quá đúng không? Nhất là trong lúc áp lực thì làm sao nhớ hết được. Hiểu được điều đó, máy trưởng để chia sẻ một cái bí kíp, một công thức nhỏ để chúng ta có thể nhớ tất cả. Đấy, vấn đề là làm sao để nhớ hết. Giả sử đang bị kiểm tra, bị hỏi đột xuất, làm sao để mình tự tin trả lời. Thì câu trả lời nó nằm ở một công thức ghi nhớ cực kỳ đơn giản. Đây, nó đây rồi, PCPOP. 5 từ tiếng Anh rất dễ nhớ. Power, Control, Phase, Oil và cuối cùng là Proof, tương ứng với nguồn, điều khiển, pha, dầu và bằng chứng. Bây giờ chúng ta sẽ giải mã công thức này nhé. Chữ P đầu tiên, Power, là nói về mất nguồn và ngắn mạch. Chữ C, Control, là mất nguồn điều khiển và báo động out of order. Chữ P tiếp theo, Phase, là các bảo vệ động cơ như quá tải và mất pha. Chữ O, Oil, là các vấn đề về dầu thủy lực. Và cuối cùng, chữ P cuối, Proof, chính là bằng chứng từ hồ sơ giấy tờ. Đấy, chỉ cần nhớ PCPOP là có thể hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức cực kỳ nhanh chóng. Và ở phần cuối cùng này, chúng ta sẽ nâng bài học lên một tầm cao mới. Từ kiến thức kỹ thuật thuần túy, chúng ta sẽ nói về cái gọi là tư duy của một chuyên gia thực thụ. Vậy, điều gì phân biệt một người giỏi và một người thực sự xuất sắc? Máy trưởng Khôi đã định nghĩa rất rõ. Một sĩ quan máy 2 thực sự cứng, không chỉ là người thuộc tên các báo động, mà quan trọng hơn, họ hiểu sâu sắc mục đích đằng sau mỗi tín hiệu đó. Đúng vậy, mấu chốt không phải là thuộc lòng, mà là hiểu được cái câu chuyện mà hệ thống đang cố nói với mình. Phải trả lời được 3 câu hỏi. Báo động này báo cáo cái gì? Bảo vệ này đang cứu cái gì? Và giấy tờ nào là bằng chứng chứng minh tất cả đều ổn? Đó mới thực sự là đẳng cấp. Và để kết thúc, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về một câu hỏi. Ngoài những cái gạch đầu dòng trong checklist, ngoài những quy trình kỹ thuật, điều gì mới thực sự định nghĩa sự sẵn sàng? Có lẽ câu trả lời không nằm trên giấy tờ, mà nó nằm ở sự thấu hiểu sâu sắc và cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người kỹ sư đối với con tàu của mình. Roy Than, Geo Min, Noi Tiep Phan, PSC Inspection, Voi Steering Gear Alarms, Va Protections, Nhe. All right, Than. Now we continue the PSC inspection part with steering gear alarms and protections. Steering gear la thiệt by PSC rat thich hoi, vi jai la critical safety equipment lion quan truck tiep gen ka nung ju jong qua tao. The steering gear is equipment PSC likes to ask about, because it is critical safety equipment directly related to the ship's maneuvering capability. Voi steering gear, Mphi no mot jim rat quan trong. With the steering gear, you must remember one very important point. Kong Phi protection, Nao Kung La whole steering gear, shut down. Not every protection means a whole steering gear, shut down. Niu Truong Hopla, alarm. Hoas, motor protective trip. Hoas, starter protective cutout. Tui maker va vessel arrangement. In many cases it is an alarm, or a motor protective trip, or a starter protective cutout, depending on the maker and the vessel arrangement. Vi Vi, Ki, Ji, Fong, Von, M, Luan, Nen, Noi, Them, Cow. Exact alarm and protection functions depend on steering gear maker, electrical protection design, and vessel arrangement. Therefore, in an interview, you should always add Adabi Kram or Nafra de Belzen Pram. Exact alarm and protection functions depend on the steering gear maker, electrical protection design, and vessel arrangement. Kao Mo Jiao Chuan Ve steering gear protections. A proper opening statement about steering gear protections. Kao Chuan Em Nen Dung La The Nai. The proper sentence you should use is this. All steering gear alarms, electrical protections, hydraulic alarms, and emergency steering-related functions shall be checked and verified within the approved scope in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, and steering gear test procedures before PSC inspection. Kao Nai Rat Chakva Rat Hop PSC. This is a very solid sentence and very suitable for PSC. Chinilai Dan Mut Kwa Em Chuchuan Hon, refining your list more professionally. Dan Much Em Jua Jung Huang, An Chin Lai Cho Chuan Nung Hin Hu Sao. Your list is in the right direction,
and I will refine it professionally as follows. Steering gear alarms and protections may include steering gear out-of-order alarm, power failure alarm, control power failure alarm, short-circuit protective trip of the relevant motor or circuit, overload alarm or protective trip depending on design, phase failure alarm or motor protection, hydraulic oil level low alarm, and hydraulic oil temperature high alarm, depending on maker and vessel arrangement. Em tai hong, an chin me chucho jung ki thuat hon. You see, I refined several words to make them more technically correct. Out of order mean noi chuan la out of order alarm. Out of order should correctly be said as out of order alarm. Hydraulic oil lever low. Mean h noi chuan la. Hydraulic oil level low alarm. Hydraulic oil lever low should correctly be said as hydraulic oil level low alarm. Va voi short circuit, overload, lost phase, chin sake honla, noi toi motor or circuit protection. Hong ne noi kung la, whole steering gear shutdown cho moi tau. And for short circuit, overload, and lost phase, it is more accurate to speak about motor or circuit protection, and not rigidly say whole steering gear shutdown for every vessel. Gyai Thich Tung Hang Muk Theo Q Fong Van Song Angu, explaining each item in bilingual interview style. Out of order alarm, steering gear out of order alarm, bao rang steering system hoak mot fan quan trong qua no kong kon o normal ready condition. The steering gear out of order alarm indicates that the steering system, or an important part of it, is no longer in normal ready condition. Jai la alarm ratten hai v no jung truck tiep toi maneuvering safety. This is a very sensitive alarm because it directly affects maneuvering safety. Lost power. Alarm. Lost power. Alarm. CE. Koi. Lost power alarm. Bao rang steering gear, hoak steering control supply, junmat nguon jian lien quan theo design kuahe. CE. Koi. The lost power alarm indicates that the steering gear or steering control supply has lost the relevant electrical power according to the system design. CE Koi. Voi steering gear. Mat nguon lavanje kuk king hiem trong nain alarm nai phi tin k. CE Koi. With the steering gear, loss of power is a very serious issue, so this alarm must be reliable. Lost control power. Alarm. Lost control power. Alarm. CE Koi. Lost control power. Alarm cho biet nguon geo hien. Kua steering gear bimat hoa kong kon on jin. CE Koi. The lost control power alarm indicates that the control power of the steering gear has been lost or is no longer stable. CE Koi. Jai la condition ratnangai EMV power motor con joma control logic kong con thi tau van ko the mat ka nang lai bin tuong. CE Koi. This is a very dangerous condition, because the power motor may still exist, but if the control logic is gone, the ship may still lose normal steering capability. Short circuit. Protective trip or, shut down of affected circuit. Short circuit. Protective trip or shut down of affected circuit. CE Koi. Voi short circuit. Mnen noi chuan la. Short circuit protection will trip the affected motor starter or electrical circuit. CE Koi. For short circuit, you should speak correctly by saying short circuit protection will trip the affected motor starter or electrical circuit. CE Koi. Nu vai vua jung jian. Vua kong noi kong sai cho moi tau. CE Koi. That way it is electrically correct and avoids making a rigid incorrect statement for all vessels. CE Koi. Muktiu la bao ve motor, cable, starter, vangan hu hong lan rong. CE Koi. The purpose is to protect the motor, cable, starter, and prevent wider damage. Overload. Alarm. Overload. Alarm. CE Koi. The overload alarm indicates that the motor or steering gear load condition is exceeding the normal expected level. On some vessels, there may also be a protective trip depending on the design, so you should remember the phrase alarm or protective trip, depending on arrangement. Lost phase.
Alarm. Lost phase. Alarm. CE CHO. A lost phase, or phase failure alarm, indicates that one electrical phase is lost or abnormal on the motor supply side. This is a very dangerous condition for a motor because it may cause overheating and rapid damage. More accurately, you may say, phase failure alarm and/or motor protection. Hydraulic oil level low, alarm. Hydraulic oil level low, alarm. CE CHO. The hydraulic oil level low alarm indicates that the quantity of hydraulic oil in the system is falling below the safe operating level. If the oil becomes too low, steering response may be affected and the risk to the hydraulic system will increase. Hydraulic oil temperature high. Alarm. Hydraulic oil temperature high. Alarm. CE CHO. The hydraulic oil temperature high alarm indicates that the hydraulic oil temperature is rising abnormally. This may be related to overload, internal leakage, cooling problems, or abnormal system operation. If allowed to continue, hydraulic performance and component life will be affected. No PSC Hoi, what alarms and protections does your steering gear have? M Traloi Kyo Nai La Jep. If PSC asks, what alarms and protections does your steering gear have? This is a strong way to answer. These functions are checked and verified within the approved scope in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, and steering gear procedures. These functions are checked and verified within the approved scope in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, and steering gear procedures. Step-by-step checking of steering gear protections before PSC. Step 1. Review PMS, test records, and previous faults. Empfinin test history, monthly emergency steering test records, outstanding alarms, VA recurring defects, NEU CO. You must review the test history, monthly emergency steering test records, outstanding alarms, and recurring defects if any. Step 2. Check the actual steering gear room. Cheemtra cleanliness, leaks, hydraulic oil level, abnormal noise, motor condition, panel indication, communication arrangement, VA local instructions. Check cleanliness, leaks, hydraulic oil level, abnormal noise, motor condition, panel indications, communication arrangement, and local instructions. Step 3. Verify alarms and protections within the approved scope. M5 Bom Jung approved procedure. Kong test theo com tin hoak theo meo truyen mieng. You must follow the approved procedure and not test by guesswork or verbal shortcuts. Step 4. Check emergency steering changeover readiness. Steering gear protection taught ma emergency steering changeover Kong Rothi, PSC Van Chua Yen Tam. Even if steering gear protections are good, if emergency steering changeover is unclear, PSC still will not be satisfied. Step 5. Reset, restore, and confirm normal condition. Sao test. Phi Ixak, Nhan alarms clear, protection restored. Local and bridge control returned as required. Vaheo Trang Thai, normal ready. After testing, you must confirm alarms are cleared, protections restored, local and bridge control returned as required, and the system is in normal ready condition. Step 6. Update records. Test Songma records Kong Sach Thi Voi PSC Koin Hu Readiness Van Chua Tron Ven. If the test is finished but the records are not clean, then in PSC terms, the readiness is still not complete. Jai La Kau Huan Chin. Mko the Noi Vao Bai PSC Preparation Kua Mean. Here is a complete sentence you can connect into your PSC preparation section. Before PSC inspection, the second engineer shall verify that all steering gear alarms, electrical protections, hydraulic alarms, and emergency steering related functions are in good order and tested within the approved scope, including out-of-order alarm, power failure alarm, control power failure alarm, short circuit protection, overload and phase failure related protection, hydraulic oil level low alarm, and hydraulic oil temperature high alarm, depending on maker and vessel arrangement. All related records shall be reviewed and updated, and any abnormality shall be reported to the chief engineer without delay. Tan, tại sao steering gear out of order alarm reten voi PSC? Tan, why is the steering gear out of order alarm very sensitive to PSC? Vì nó cho thấy steering system có thể không còn ở trạng thái normal ready và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến maneuvering safety của tàu. Because it shows that the steering system may no longer be in normal ready condition and that directly affects the ship's maneuvering safety. Taught. Good. Tại sao khi nói về short circuit, overload, lost phase and phi can then?
Why must you be careful when speaking about short circuit, overload, and lost phase? Vì nhiều trường hợp đó là motor or circuit protection, chứ không phải whole steering gear shutdown, nên em phải nói theo maker design and vessel arrangement, because in many cases, these are motor or circuit protections rather than whole steering gear shutdown. So I must speak according to the maker's design and vessel arrangement. Chuan. Correct. Nu ko mot steering gear protection chua verify juak hoak con defect Ded LAM VIệC. If one steering gear protection cannot be verified or still has a defect, what do you do? Em phải báo CA ngay, đánh giá mức ảnh hưởng tới steering readiness và statutory safety, follow up corrective action, và không để defect bị bỏ quên trước PSC inspection. I must report to the CE immediately. Assess the effect on steering readiness and statutory safety, follow up corrective action, and never allow the defect to be forgotten before PSC inspection. Enjo Kong Thuk, Naicho steering gear protections. Remember this formula for steering gear protections: power, control, phase, oil, proof. Power, control, phase, oil, proof. Power law, lost power và short circuit protection. Power means lost power and short circuit protection. Control, law, lost control. Power, va, out of order. Alarm. Control means lost control power and the out of order alarm. Phase law, overload, va, phase failure related motor protection. Phase means overload and phase failure related motor protection. Oil law, hydraulic oil level, va, temperature alarms. Oil means hydraulic oil level and temperature alarms. Proof law, records va, approved testing, Phi Chung Min Juok, readiness that. Proof means records and approved testing must prove true readiness. Tan, steering gear protection kong chijik ku motor he ku bom tui lu. Tan, steering gear protections are not only there to save the motor or the hydraulic pump, no la je gyu ka nang lai kua, kun tao trong tin hong bin tong lan bat thong. They are there to preserve the ship's steering capability in both normal and abnormal conditions. Mot do du iman lan goi kong chitok den alarm, makon hu alarm now bao suko, protection now ku motor, vaho so now chung min toan bo steering system jang that su ready. A strong second engineer is someone who not only knows the alarm names, but also understands which alarm reports a fault, which protection saves the motor, and which records prove that the whole steering system is truly ready. Rõ Chief? Understood Chief? Em sẽ nhớ power, control, phase, oil, proof, và khi trả lời em sẽ luôn gần steering gear protections với maker design, approved procedures, emergency steering readiness và records. I will remember power, control, phase, oil, proof, and when answering I will always connect steering gear protections with maker design, approved procedures, emergency steering readiness, and records. Tot, Jo Moi La Fong Kach Kua Mot Tu Su Ag PSC Ma Gap Cow Steering Gear Van Tra Loi Rat Chak. Good, that is the style of a second engineer facing PSC who can still answer very solidly when the steering gear topic comes up.